Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Govardhan Gopal Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yasodanandana Rajajana Ranjana Yasodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yasodanandana Rajajana Ranjana Yasodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Rajagacharya Statara Sadashi Shrimad Charanaravinda Bhakti-Vedanta Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki. Namacharya Haridas Thakur ki. Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhaktivinda ki. Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shamakund Radhakund Giri Govardhan ki. Shri Vrindavan Dham ki. Mayapur Navadip Dham ki. Jagannath Puri Dham ki. Gangamai ki. Jamunamai ki. Bhakti Devi ki. Tulsi Maharani ki. Shri Jagannath Rathayatra Mahotsava ki. Shri Shri Jagannath Rathayatra ki. Shri Shri Jagannath Subhadra Baladeva ki. Shri Shri Gaur Nitai ki. Nitai Gaura Premanandi. Slava Sabrav Sim Saprednim. Slava Sabrav Sim Saprednim. Slava Sabrav Sim Saprednim. Slava Shri Shri Guru Ishi Gauranga. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So since today is Rath Yatra festival, we'll speak a little about Rath Yatra. Итак, поскольку сегодня на фестивале День Радха-ятры, мы немного поговорим о Радха-ятре. Rath Yatra, of course, is one of the most important festivals for the Gaudiya Vaishnavas. Несомненно, Радха-ятра — это один из самых важных фестивалей для Гаудия Вайшнавов.
especially because Lord Chaitanya loved to participate in that festival. Особенно потому, что Господь Чайтанья очень любил принимать участие в таком фестивале. After in Navadvip, Lord began the Sankirtan movement. В Навадвипе Господь Чайтанья начал свое движение Санкиртаны. At that time, he was a teacher of Sanskrit and logic. В те годы он был известен как учитель логики и санскрита. And he was a grihasta. Он был грехастка в те годы. And he, after his father left this world, Lord Chaitanya went to Gaya to perform the Shraddha ceremony. После того, как отец Господа Чайтанья оставил тело, Господь Чайтанья отправился в Гаю, чтобы провести там церемонию Шрадха. There is a famous temple, Vishnupad temple, temple of the lotus feet of Lord Vishnu in Gaya. В Гае есть известный храм Вишнупадов, храм, в котором есть отпечаток стопы Господа Вишну. And by tradition in Hindu society, if the parents leave this world, then the children go to Gaya to offer pinda, to make offerings to the lotus feet of the Lord on behalf of their departed parents or ancestors. И традиция в индуистском обществе такова, что если кто-то из старших родственников или отец оставляет тело, то потомки, они должны приходить в этот храм и предлагать пинду от их имени. So prior to going to Gaya, Lord Chaitanya did not manifest the Sankirtan movement. He was not, he didn't seem to be particularly active in preaching. И до своего путешествия в Гаю Господь Чайтанья не проявлял свое движение Санкиртаны, и он активно не занимался проповедью. But in Gaya he met Ishwara Puri, who is one of the important disciples of Madhavendra Puri. Но в Гае он встретил Шри Ишвару Пури, который был один из главных учеников Шрилы Мадхавендра Пури. And from that time, by contact with Ishwara Puri, he began to constantly chant the holy names of Krishna. И благодаря своему общению со Шри Ишвара Пури он начал постоянно воспевать святые имена Кришны. And he was initiated also by Ishwara Puri. И он также получил посвящение у Ишвара Пури. In this way, he showed the importance of accepting a spiritual master. Так Господь Чайтанья на своем примере показал важность принятия духовного учителя. And he also glorified Ishwara Puri by accepting initiation from him and also by beginning the Sankirtan movement from that time. И он прославил Шри Ишвару Пури тем, что принял у него посвящение, и тем, что именно после этого он начал свое движение Санкиртаны. So when he came back to Navadvip, he was always chanting the holy names of Krishna. Even in his school, he would teach the Sanskrit by using holy names of Krishna. И вернувшись после этого обратно в Навадвипу, он начал постоянно воспевать святые имена. Даже в той школе, которую он преподавал теперь все на основе святых имен Кришны. Later, Jiva Goswami wrote a Sanskrit grammar called Harinamamrita Vyakaran. Позднее Шрила Госвами написал учебник санскритской грамматики под названием Хари Намамрита Вьякарана, which teaches the Sanskrit language in the same way by using the holy names of Krishna. Этот учебник обучает санскриту таким же образом на основе святых имен Кришны. Like future tense is known as kalki. Например, будущее время означает калки. Short syllable is vamana. А краткое слово это вамана. And long syllable is trivikram. А длинное это тривикрама. So like that. And many examples are given using the names of Krishna. Вот так множество санскритских примеров приводится на основе имен Кришны. Anyway, Lord was always ecstatically chanting Hare Krishna and other names of the Lord. Итак, Господь Чайтанья постоянно в экстазе воспевал Хари Кришна и другие имена Господа. But once, in a mood of ecstatic Krishna consciousness, he was chanting the names of the gopis.
Но как-то однажды, находясь в экстазе сознания Кришны, он начал воспевать имена Гопи. And the students, some of his students began to criticize, why don't you chant the name of Krishna? Because they also had started to chant. И некоторые из его учеников стали его критиковать. А почему ты не повторяешь святые имена Кришны? They had also begun to chant. Потому что они тоже начали их повторять. And Lord Chaitanya, he was deeply absorbed in his chanting the names of the gopi. He became upset and he took a stick and chased them away. Господь Чайтанья, он так глубоко погрузился в воспевание имен Гопи, что это его разгневало. Он схватил палку и прогнал этих своих учеников. And they ran away in fear, but then they grouped together. Они разбежались в страхе, но потом они начали кучковаться. Who does he think he is, that threatening us? И обсуждать между собой, а кем он вообще себя воображает, что он так с нами обходится. So later they came in a big group, to complain. И затем они пришли к нему большой толпой, чтобы жаловаться. And then Lord Chaitanya thought, that I came to spread the Sankirtan movement, but they don't respect me because I'm a grahasta. И тогда Господь Чайтанья начал думать: я пришел в этот мир, чтобы начать движение Санкиртаны, но они не чувствуют почтения ко мне, потому что я всего лишь грехастха. I think better to take sannyas. И, наверное, лучше мне принять саньясу. So he took quick decision and left home very quickly. И тогда он быстро принял решение и быстро оставил свой дом. Those days there were not many Vaishnava sannyasi in that area. There weren't any immediately available Vaishnav sannyasis. В то время было немного саньяси вайшнавов. В той области Индии вообще ни одного саньяси вайшнава на горизонте не было. So instead he went to Katwa and approached Keshav Bharati. И тогда Господь Чайтанья отправился в Катву и обратился там к Кешава Бхарати, who was actually coming in a Mayavadi parampara. который относился к парампаре Майявади. But because he wanted to take sannyas quickly, he took from Keshav Bharati. Но поскольку Господь Чайтанья хотел быстро принять саньясу, он принял ее от Кешава Бхарати. Although at the time of taking the mantra, Lord Chaitanya simply asked him, "Is this a mantra?" And he recited the mantra to Keshav Bharati, who said yes. So in this way, he didn't actually take any mantra from him. На самом деле, когда пришло время получить мантру во время саньясы инициации, Господь Чайтанья сначала сам прошептал ее на ухо Кешаву Бхарати, сказав ему: «Эту мантру ты мне хочешь дать». Таким образом, он от него мантру не принимал, он дал ему мантру. And in fact, Keshav Bharati became a Vaishnava from that time. И таким образом Кешава Бхарати стал вайшнавом. So then Lord Chaitanya wanted to go to Vrindavan. И затем Господь Чайтанья захотел отправиться в Вриндаван. And he was in ecstatic love of Krishna. Он был в состоянии экстатической любви к Кришне. So Lord Nityananda was with him. И Господь Нитянанда шел с ним. And Lord Chaitanya said, "I want to go to Yamuna." И Господь Чайтанья сказал: я хочу пойти увидеть Ямуну. And Nityananda took him to the bank of the Ganges. И тогда Господь Нитянанда отвел его на берег Ганги. And he said, "Here is the Yamuna." Сказал: ну вот Ямуна. So the devotees had made a kind of trick that they would bring Lord Chaitanya to Advaita Acharya's house at Shantipur, so that for the last time Mother Sachi could cook for him and see him. Это преданные специально так сговорились между собою и обманом привели Господа Чайтаньи в дом Адвайта Ачарьи в Шантипуре, где преданные Навадвипы смогли последний раз встретиться с ним, и мать Шачи смогла готовить для него. And then when they were crossing, the river, Lord Nityananda told Lord Chaitanya, "Please get in the boat." So when they were crossing, then, and Lord Chaitanya saw on the other side the devotee said, "Hey, why? Where have you brought me? You have tricked me." И когда-то Господь Нитянанда подвел Господа Чайтанью к Ганге, они начали переправляться. Господь Чайтанья увидел там новодвипских преданных и сказал: куда ты меня привел? Похоже, ты меня обманул. But actually, when they reached the bank, Advaita said, "No, this is also Yamuna. On the other side,
it's considered Yamuna is flowing along with the Ganges. Но когда они доплыли, Адвайта сказал: нет, Нитянанда тебя не обманул, потому что справа течет Ямуна, а слева Ганга. И значит, ты сейчас видел Ямуну. So in this way he came to Navadvip to Shantipur, and for 10 days he stayed there. Mother Sachi cooked, and the devotees had ecstatic kirtan. И 10 дней Господь Чайтанья провел в Шантипуре. Там мать Шачи готовила для него, и 10 дней они проводили экстатические киртаны. And Lord Chaitanya said to his mother, "Please forgive me, in madness I have accepted sannyas." И Господь Чайтанья сказал своей матери: матушка, пожалуйста, прости меня, в состоянии безумия я принял эту саньясу. And he was even offering, I could, give up sannyas, I could stay here with you. И он предложил: если хочешь, я оставлю свою саньясу и буду жить с тобою дома. But she said, no, she didn't want people to criticize him. But she said, please, don't go to Vrindavan, it's too far away, make your headquarters in Jagannath Puri. Но мать Шачи ответила ему: нет, ты не должен так делать, потому что люди будут тебя критиковать. Но, пожалуйста, не отправляйся во Вриндаван. Пожалуйста, поселись в Джаганатхапуре, это не так далеко от Навадвипы. So in this way I can get regular news about you. И тогда я смогу получать регулярные новости о тебе. Devotees from Bengal can regularly visit. И тогда преданные из Бенгалии смогут регулярно навещать тебя. So in this way he made his headquarters at Jagannath Puri. И так он и сделал своей штаб-квартирой Джаганатхапуре. For about 6 years he went traveling in South India or West India. И затем примерно 6 лет он путешествовал по Южной Индии, Западной Индии. Then he came back, and most of the time till his departure, almost all the time he remained in Puri. И затем уже почти все время до своего ухода из этого мира он провел в Пуре. Except for one trip to Vrindavan. Кроме одного путешествия, которое он совершил во Вриндаван за это время. Well, two actually. Once he tried to go, but then there were too many people following him, so he came back. He went as far as Bengal and came back, and then second time he went all the way. На самом деле он 2 раза ходил в Вриндаван, но в первый раз он пошел через Бенгалию, и за ним увязалось так много народа, что он решил не идти во Вриндаван и вернуться обратно. On the advice of Sanatana Goswami, Sanatana told him it's not good to go to Vrindavan with huge crowds of people. И в тот раз Санатана Госвами сказал ему: это нехорошо идти во Вриндаван с такой большой толпой людей. And Lord Chaitanya agreed, and he went back. И Господь Чайтанья согласился и повернул обратно. So otherwise, every year he was participating in the Rath Yatra festival. Но каждый год он участвовал в фестивале Радха-ятра в And Джаганнатхапуре. many devotees would come from Bengal and other parts of Orissa, И- and they would stay in Puri for the 4 months of the rainy season. И множество преданных приходило туда из Бенгалии и других частей Орисы, и они оставались в Джаганнатхапуре на 4 месяца сезона дождей. And it's during the rainy season that the Rath Yatra takes place. И во время этого сезона дождей и происходила Радха-ятра. So often there's torrential rain, И часто там шли проливные дожди. but devotees go on chanting ecstatically. Но преданные все равно продолжали воспевать в экстазе. Here we're always hoping for a good weather. Здесь мы, конечно, надеемся, что будет хорошая погода. Actually, in Ekaterinburg a couple of weeks ago, there was Rath Yatra, and it was torrential rain. Пару недель назад была Радха-ятра в Екатеринбурге, 2 вот там weeks были ago. проливные дожди. 2 weeks ago, huh? 2 недели назад. Да. Yeah. But of course, in India, even it rains at that time. It's warm. Ну, конечно, в Индии, даже когда идут дожди, в это время года все равно тепло. But in Ekaterinburg, it was freezing. В Very Екатеринбурге cold. было холодно. But still, devotees were enjoying the kirtan like anything. Но в любом случае преданные наслаждались киртаном вовсю. So kirtaniya sadahari, always chant the holy names, whether it's sunny or it's rainy or it's snow.
Киртанея сада хари. Всегда пойте святое имя, независимо от того, солнце или дождь или снег. As Prabhupada said, preaching the holy name in Russia is sweeter than the sweetest mango. Как сказал однажды Шрила In the Прабхупада, snow of Russia. проповедь святого имени в снегах России слаще самого сладкого манго. So you are fortunate to have that opportunity. Поэтому вы очень удачливы, у вас есть такая возможность. So anyhow, every year the devotees would come and there would be wonderful kirtan. Так или иначе, каждый год преданные собирались и проводили замечательный киртан. Here in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, it's described that there were 7 Sankirtan parties organized by Lord Здесь, Chaitanya. в Мадхе Лиле, Чайтанья Чаритамрите, описывается, что всего было 7 групп санкиртана вокруг Господа Чайтаньи. And in each group 2 mridangas. В каждой группе было 2 мриданги. And 4 parties were chanting and dancing in front of Lord Jagannath, one on each side and another one in the rear. 4 из этих 7 групп санкиртана пели и танцевали перед колесницей Господа Джаганатхи, 2 по бокам и 1 сзади. I should mention also that at the beginning of Rath Yatra, after Lord Chaitanya, rather Lord Jagannath and Balaram and Subhadra come out of the temple, then King of Puri, Prataparudra Maharaj, he swept the road in front of Lord Jagannath. Еще важный момент, я не упомянул, что перед началом Радхаятры царь Пури Махараджа Пратапарудра подметал дорогу перед колесницей Радхаятры. And Lord Chaitanya was very pleased to see that humble service of the king. И Господь Чайтанья был очень доволен, увидев это смиренное служение царя. The king was actually a great devotee. Этот царь Пратапарудра был на самом деле великим He преданным. wanted to meet Lord Chaitanya and have his darshan. Он очень давно уже стремился встретиться с Господом Чайтаньей и получить его даршан. But Lord Chaitanya would refuse. I am a sannyasi. I don't want to associate with a worldly person like a king. Но Господь Чайтанья постоянно отказывался. Он говорил: я саньяси, я не хочу общаться с таким мирским человеком, каким являются цари. But because of the king's humility in sweeping the road in front of Jagannath, and also because of his service to the Vaishnav devotees, the guests who came from Bengal, Lord Chaitanya was very pleased with him. Но увидев это смирение царя, которое проявилось в том, что он подметал дорогу перед колесницей Радхаятры, и то, как он смиренно служил всем вайшнавам, пришедшим из Бенгалии, Господь Чайтанья решил проявить милость по отношению к And нему. during Rath Yatra festival, he gave him some very special mercy. И поэтому прямо во время праздника Радхаятры Господь Чайтанья явил ему совершенно особую милость. We'll describe a little bit. Мы опишем это чуть позже. So, text number 49 here. Итак, 49-й текст. All the Vaishnavas came together like an assembly of clouds. As the devotees chanted the holy names, tears fell in great ecstasy like rainfall from their eyes. Вместе вайшнавы напоминали гряду облаков, когда они в великом экстазе пели святые имена, слезы дождем лились у них из глаз. When the Sankirtan resounded, it filled the 3 worlds. Indeed, no one could hear mundane sounds or musical instruments other than the Sankirtan. Когда звучала Санкиртана, то стоял такой гром, что никто не мог слышать никаких других звуков, кроме Санкиртаны. Lord Chaitanya Mahaprabhu wandered through all 7 groups chanting the holy name, Hari, Hari. Господь Чайтанья ходил вокруг всех 7 групп, воспевая Хари, Хари. Raising his arms, he shouted, И подняв свои руки вверх, он кричал: Jai Jagannath. Джай Джаганат. Lord Chaitanya then exhibited another mystic power by performing pastimes simultaneously in all 7 groups. И Господь Чайтанья тогда проявил свои мистические силы, появившись одновременно во всех 7 группах. Everyone said, Lord Chaitanya Mahaprabhu is present in my group. И все преданные говорили: Господь Чайтанья находится в нашей группе. Indeed, he does not go anywhere else. И никуда больше не идет, только у нас. He is bestowing his mercy upon us.
Он пролил всю милость на нас. Actually, no one could see the inconceivable potency of the Lord. Only the most confidential devotees, those in pure unalloyed devotional service, could understand. Никто не мог видеть это необычайное могущество Господа, кроме Его самых чистых преданных. Lord Jagannath was very pleased by the Sankirtan, and he brought his car to a standstill just to see the performance. Господь Джаганнат был очень доволен Санкиртаной, и он даже остановил колесницу, чтобы посмотреть на происходящее. King Prataparudra also was astonished to see the Sankirtan. He became inactive and was converted to ecstatic love of Krishna. Санкиртана глубоко поразила и царя Пратапарудру. Охваченный экстатической любовью к Кришне, он замер на месте. When the king informed Kashi Mishra of the glories of the Lord, Kashi Mishra replied, "O king, your fortune has no limit." Когда царь поведал Каши Мишре о величии Господа, Каши Мишра ответил: «О царь, удача твоя безгранична». The king and Sarvabhauma were both aware of the Lord's activities. И царь, и Сарабхаум Бхаттачарья оба понимали, что делает Господь Чайтанья Махапрабху. Next verse. Chaitanya Mahaprabhu was very satisfied to see the king accept the menial task of sweeping the street, and for his humility the king received the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Шри Чайтанья Махапрабху остался очень доволен, увидев, что царь готов выполнять даже такую грязную работу, как подметание улицы. И так за свое смирение царь удостоился милости Шри Чайтанья Махапрабху. Поэтому ему открылась тайна деяний Господа Чайтаньи. By the mercy of Lord Chaitanya, the king could understand that also. То есть, по милости Господа Чайтаньи, царь смог понять, что He происходит. could therefore observe the mystery of Chaitanya Mahaprabhu's activities. Смог увидеть эту тайну деяний Господа Чайтаньи Махапрабху. Although the king was refused an interview, he was indirectly bestowed causeless mercy. Who can understand the internal potency of Sri Chaitanya Mahaprabhu? Хотя Господь Чайтанья отказал царю во встрече, косвенно он пролил на царя беспричинную милость. When the two great personalities, Sarvabhauma Bhattacharya and Kashi Mishra, saw Lord Chaitanya's causeless mercy upon the king, they were astonished. Беспричинная милость, которую Чайтанья Махапрабху пролил на царя, повергла в изумление двух таких великих преданных, как Сарвабхаума Бхаттачарья и Каши Мишра. Lord Chaitanya Mahaprabhu performed his pastimes for some time in this way. He personally sang and induced his personal associates to dance. Так Господь Чайтанья Махапрабху некоторое время являл свои игры. Сам он пел, а своих приближенных преданных побуждал танцевать. According to his need, the Lord sometimes exhibited one form and sometimes many. И когда ему было нужно, Господь являл себя то в одном теле, то во многих. This was executed by his internal potency. И это все совершалось его внутренней энергией. Indeed, the personality of Godhead forgot himself in the course of his transcendental pastimes, but his internal potency, Lila Shakti, knowing the intentions of the Lord, made all the arrangements. В действительности, поглощенный своими трансцендентными играми, Верховный Господь совершенно забылся. Однако внутренняя энергия Господа, Лила Шакти, зная его желание, делала все необходимое. Just as Lord Sri Krishna himself performed the Rasa Leela dance and other pastimes at Vrindavan, Lord Chaitanya Mahaprabhu performed uncommon pastimes moment after moment. Подобно тому, как в прошлом Господь Шри Кришна проводил во Вриндаване Раса-лилу и другие игры, Господь Чайтанья Махапрабху являл необычайные игры каждое мгновение. Sri Chaitanya Mahaprabhu's dancing before the Rathayatra car could be perceived only by pure devotees. Others could not understand. Танец Чайтанья Махапрабху перед колесницей Радхаятры могли понять только чистые преданные, остальные ничего не понимали. Descriptions of Lord Krishna's uncommon dancing can be found in the revealed scriptures, Shrimad Bhagavatam. О необычайном танце Господа Кришны можно прочесть в Богооткровенном Писании, Шримад Бхагаватам. In this way, Chaitanya Mahaprabhu danced in great jubilation and inundated all the people with waves of ecstatic love. Так что Чайтанья Махапрабху самозабвенно танцевал, затапливая всех волнами экстатической любви. So, in the rasa dance, Krishna expanded himself in such a way that every gopi thought, Lord Krishna is personally dancing with me. Во время танца раса в Вриндаване
Господь Кришна распространил себя во множество форм, и каждая гопи думала, Кришна танцует только со мной. So in the same way, when Lord Chaitanya expanded himself in all the Sankirtan parties, every devotee in those parties thought the Lord is personally looking at me when he's dancing and chanting. И точно таким же образом, когда Господь Чайтанья распространил себя в 7 групп Санкиртана на Радхаятре, каждый преданный думал, что Господь смотрит только на меня и танцует со мной. So in this way, then the Rathayatra started and it went on the way to Gundicha temple. Вот так Радхаятра стартовала и отправилась по дороге к храму Гундича. Gundicha temple represents Vrindavan. Храм Гундича представляет Вриндаван. This Rathayatra festival signifies the time when the inhabitants of Vrindavan brought Krishna or wanted to bring Krishna from Kurukshetra to Vrindavan. Этот фестиваль Радхаятры символизирует тот случай, когда обитатели Вриндавана хотели перевести Кришну из Курукшетра обратно во Вриндаван. Krishna, after he left Vrindavan, went to live in Mathura, and then later moved all his family members to Dvarka. Кришна, оставив Вриндаван, поселился в Мадхуре, а впоследствии перенес всех членов своей семьи в Двараку. Dvarka is very far away from Vrindavan. Дварака находится очень далеко от So Вриндавана. the inhabitants of Vrindavan were always feeling great separation from Krishna. Поэтому жители Вриндавана постоянно чувствовали великую разлуку с Кришной. But on the occasion of the solar eclipse, Lord Krishna went with all his family members in great pomp to Kurukshetra to take bath there. Но по случаю Дня Солнечного затмения Господь Кришна собрал всех членов своей семьи и отправился с ними на Курукшетру, чтобы совершить там благоприятное омовение. And at that time, the inhabitants of Vrindavan came to meet him because Kurukshetra is not so far away. И вот тогда-то обитатели Вриндавана смогли прийти и встретиться с ним, потому что Курукшетра не так далеко от Вриндавана. But they were feeling uncomfortable in the very opulent surroundings. Но они себя неуютно чувствовали в этих роскошных условиях царского лагеря на Курукшетре. So they wanted to bring Krishna back to Vrindavan to enjoy simple pastime in the village atmosphere. Поэтому они очень хотели вернуть Кришну обратно в Вриндаван, чтобы мог совершать там свои игры в привычной деревенской атмосфере. And that is the significance of Rathayatra. И вот в этом сокровенное значение Радхаятры. So Lord Chaitanya, he was very much in the mood of Radharani and the inhabitants of Vrindavan. Господь Чайтанья в очень большой степени находился в настроении Шримати Радхарани и обитателей Вриндавана. And he was feeling ecstatic love in separation, vipralamba bhava. И он чувствовал великую любовь в разлуке, випраламбха бхаву. So he was dancing in ecstasy in front of the car and, bringing Krishna back to Vrindavan, which is a Gundicha temple. Поэтому он танцевал в экстазе перед колесницей Радхаятры, представляя, что он везет Господа Кришну обратно в Вриндаван, который представлял храм Гундича. Prior to the Rathayatra festival, there is a Gundicha Marjana. Незадолго до фестиваля Радхаятра проходила Гундича Марджана, Cleaning of the Gundicha temple. Очищение храма Гундича. Lord Chaitanya took all his devotees and personally helped to clean the temple. Тогда Господь Чайтанья собрал всех своих преданных и лично помогал вычистить храм. And they had competition to see who could collect more dust and dirt. И они даже устроили соревнования, чтобы увидеть, кто соберет больше пыли и грязи. Which signifies the cleaning of the heart. И это символизировало очищение сердца. So anyhow, during the festival, millions of people come and participate, and they had the personal association of Chaitanya Mahaprabhu. Итак, во время этого фестиваля приходили миллионы людей, и все они получали возможность увидеть Шри Чайтанью Махапрабху. At one point along the way, the Rathayatra cart stops, and many people come forward to make offerings to Jagannath, Subhadra. Actually, 3 carts. Many people come to make offerings of foodstuff to Jagannath, Subhadra, and Baladev. В одном месте по пути следования Радхаятры 3 колесницы остановились, и множество людей подходило туда, чтобы принести свои подношения Джаганатхе, Баладеве и Субхадре.
at that time, after the offering, the prasad is distributed. И затем, после предложения, этот просад раздавался всем. And Lord, there are gardens on the sides of the main road. И там, рядом с главной дорогой, находятся сады. So Lord Chaitanya also took prasadam there with the devotees. И в этих садах Господь Чайтанья принимал просадом вместе со своими преданными. After prasad, he was resting a little bit. После просада он немного отдыхал. So then Sarvabhauma and Kashi Mishra, they told the king Prataparudra, you come in ordinary clothes. И тогда Сарабхаум Бхаттачарья и Каши Мишра сказали царю Пратапарудре: ты приходи, только одень простые одежды. And they allowed him to massage the Lord's lotus feet. И когда царь пришел, ему позволили помассировать лотосные стопы Господа. And he began to recite some verses from Bhagavatam about Krishna. И делая это, он начал цитировать стихи из Бхагаватама And when Кришны. Lord Chaitanya heard that, he became ecstatic. И когда Господь Чайтанья услышал это, он пришел в экстаз. And he said, go on speaking, go on speaking. И он сказал: продолжай говорить, продолжай говорить. And in ecstasy, he embraced the king. И в экстазе он обнял царя. So in this way, the king got very special mercy. Вот from так-то Lord царь и Chaitanya. получил эту совершенно особенную милость. So in this way, every year, Lord Chaitanya would observe the Jagannath Rath Yatra festival. Вот так каждый год Господь Чайтанья проводил фестиваль Радха-ятры. So therefore, Srila Prabhupada also established it as a major festival for ISKCON. И поэтому Шрила Прабхупада установил Радха-ятру как один из главных исконовских фестивалей. And he used to personally participate in the Rath Yatra И festival. сам Шрила Прабхупада всегда лично участвовал в фестивалях Радха-ятры. Personally, I had opportunity a couple of times to participate in Rath Yatra in Prabhupada's presence. У меня самого пару раз в жизни была возможность участвовать в фестивалях Радха-ятры с участием Шрилы Прабхупады. First one in 1972, both in London, but first in 1972. Оба этих фестиваля проходили в Лондоне, первый в 1972 году. In 1972, Srila Prabhupada sat on his Vyasasan, which was mounted on the front of the chariot below Jagannath. В 1972 году Шрила Прабхупада, он ехал на колеснице Господа Джаганнатхи, сидя на Вьясасане под Джаганнатхой. So he just played his kartals and chanted, but he didn't get down. Он просто играл на караталах и пел, но с колесницы не спускался. But in Trafalgar Square, at the end, there was a big program. Но на Трафальгарской площади, в конце, где проходила большая программа, And Prabhupada gave lecture, and there was also fire yagya. Прабхупада дал там лекцию, и там же была устроена огненная ягья. I had the fortune to get a Brahman initiation during that fire yagya. И мне посчастливилось получить браманскую инициацию во время этой огненной церемонии на Трафальгарской площади. Then the next year, 1973, Prabhupada came again. На следующий год, в 1973 году, Прабхупада снова приехал в Лондон. At that time, we had just got a Bhakti-Vedanta manor. Как раз тогда у нас только что появился Бхактивиданта Мэннер. I was appointed as a cook for that festival. И меня назначили главным поваром этого фестиваля. So we cooked huge quantities of sabji, rice, Мы приготовили огромное количество сабджи и риса, sweet rice, сладкого риса, halava. халавы. I heard today you're preparing, what, 400 kilos of Я halava? слышал, сегодня тут тоже приготовили 400 килограмм халавы. Yeah? Да? Yeah, so we had, we were cooking, I think, non-stop for 2 days and nights, no А мы sleeping. готовили без остановки, 2 суток, не прерываясь на сон. Anyhow, Prabhupada came just the night before. Прабхупада приехал предыдущим вечером. And just before Rath Yatra, I was able to bring my parents to meet Srila Prabhupada in his room in the manor. И как раз перед началом Радха-ятры мне удалось привести моих родителей, чтобы они встретились со Шрилой Прабхупадой в его комнате в Мэннере. So Prabhupada was saying, if someone in a family becomes a devotee, then 10 generations in the past and 10 generations in the future will be liberated. И Прабхупада сказал им: если кто-то из членов семьи становится преданным, то 10 поколений назад и 10 поколений вперед освобождаются. And he talked to them and preached to them about Krishna consciousness movement.
И Шрила Прабхупада говорил с своими родителями и проповедовал им о движении сознания Кришны. Then he gave me his garland and he said, please put on your father. Затем он передал мне свою гирлянду и сказал, пожалуйста, одень на своего папу. And he said, nice father, nice son. И сказал, ну, хороший сын, хороший отец. So in this way Вот хороший отец, хороший сын. he was very merciful to my parents. Так он проявил большую милость к моим родителям. But you know, they got his mercy because they were very fond of devotees. Но родители не зря получили милость, они хорошо относились к преданным. After I joined ISKCON, they became vegetarians. После того, как я присоединился к ISKCON, они стали вегетарианцами. And they would always welcome the Sankirtan parties at their home. И они всегда с радостью принимали группы санкиртаны у себя дома. Many parties stayed in their home for many days. Множество групп санкиртаны останавливались у них дома на несколько дней, на много дней. And one Swami even stayed for 2 months. Один с вами провел у них целых 2 месяца. So he wanted to start a center in Oxford where they were living. Потому что он хотел основать проповеднический центр в Оксфорде, где они жили. So they allowed him to stay for 2 months. Они позволили ему прожить 2 месяца. So in this way they got the mercy of Srila Prabhupada. А так мои родители получили милость Шрилы So Прабхупады. then Prabhupada went to the festival. И затем Шрила Прабхупада отправился на место фестиваля. And at this time in 1973, he didn't sit on the Vyasa. Although the Vyasasan was there on the front of the cart, he didn't sit there. И тогда, в 1973 году, он не сел на Висасну, хотя Висасна для него была установлена на Rather, колеснице. he decided he would walk and dance and chant. Но он решил, что он просто будет идти и петь и танцевать. And requested all of us to make a circle around him and play mridangas and kartals. И он попросил, чтобы все мы образовали круг вокруг него и играли на мридангах и караталах. So in this way, he was ecstatically dancing all the way from beginning to end of the И вот так Rath Шрила Прабхупада в экстазе протанцевал всю дорогу от начала до конца Радхаятры. And again, there was a big program at Trafalgar Square. И опять в конце была огромная программа на Трафальгарской площади. Very hot day. Был очень жаркий день. At least 10,000 or more people were there. По меньшей мере там собралось 10 тысяч или даже больше человек. Prabhupada gave a lecture. Прабхупада дал лекцию. Maybe there was, I think, maybe fire yagya. I can't remember. Не помню, возможно, там огненная яги тоже была. And then Prabhupada departed. Затем Прабхупада ушел с этого места. And devotees were cleaning up. They were very hot and thirsty. Преданные прибирались, было очень жарко, все испытывали сильную жажду. So then they found that there was one preparation had not been distributed. Затем не обнаружили одно блюдо, которое не было роздано. Everything else was distributed. Все остальное уже раздали к But тому there was a времени. refrigerated car. Но там была одна машина с холодильником. Большой And холодильник. inside there were huge, like bins of rhubarb chutney. Rhubarb, you know, it's a Кто знает слово? Сливовое? В it's общем, там были большие кастрюли, видимо, сливового чатни. it's a red rhubarb is a red thing mix. Anyway, rhubarb chutney. So it was, Какого-то красного фрукта чатни, возможно, it was сливы. very liquidy, Но оно было жидкое, по крайней мере. and it was also very cold. И холодное. So then the devotees were drinking it in huge quantities. Преданные начали пить это чатни в огромных количествах. So that was a special treat for them after doing so much service and being so Это была tired. особая милость по отношению к ним после того огромного служения, которое они совершили. And the next day, there was a picture of Rath Yatra cart in the Guardian newspaper. А на следующий день фотография Радхаятры появилась в газете «Guardian». Guardian is one of the most well-known newspapers. Это одна in из England. самых знаменитых газет в Англии, «Guardian». And it showed Rath Yatra cart beside Nelson's column. It's a very big column in Trafalgar И на этой Square. фотографии колесница Радхаятры стояла за колонной Нельсона. Это знаменитая, очень высокая колонна на Трафальгарской But площади. the picture was taken, in such a way that looked like the Rath Yatra cart was, the same height or even higher than Nelson column. Но фотография была так построена, что колесница Радхаятры казалась выше или одного уровня с этой огромной колонной Нельсона. And the caption was that, ISKCON Rath Yatra challenges Nelson. И заголовок гласил,
Радхаятра Искон бросила вызов колонии Нельсона. So Prabhupada was very pleased. to Прабхупаде see это that. очень понравилось. In fact, he even mentions it in one of the purports here. Он даже упоминает об этом в одном из комментариев в Чайтанья Чаритамрите. That festival was sponsored by Bhagavishnu Swami. Этот фестиваль был спонсирован Бхагавишну Махараджем. His uncle left him some inheritance. Как раз незадолго до этого его дядя оставил ему наследство. So, you know, some part he gave to us to buy a van for preaching in Ireland. Часть этого наследства он передал нам, чтобы могли купить автобус для проповеди в Ирландии. And the rest he spent on this Rath Yatra festival. А остальное он потратил на проведение фестиваля Радхаятры. Built a new cart and he sponsored the prasadam and so many things. Построили новую колесницу, оплатили весь просад и еще много чего. So Srila Prabhupada said, yes, he has spent his uncle's inheritance very well, very nicely. Шрила Прабхупада сказал, да, он очень правильно потратил наследство своего дяди. So like that, Prabhupada was very fond of Rath Yatra. He attended in many places, New York, Los Angeles, Melbourne in Australia. И так Шрила Прабхупада, он очень любил Радхаятру, он посещал их во многих местах, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в Мельбурне, в Австралии. So it's a very important festival for all ISKCON devotees. Очень важный фестиваль для всех преданных Искон. So it's very nice now here in Russia also. We have Rath Yatra in many cities. И замечательно, что в России у нас также проходит Радхаятра во множестве городов. Is it often held here in Nizhny Novgorod? В Нижнем Новгороде часто Радхаятра проводится? Каждый год. Is this the first time that it's the same time as Bhakti-vrikša? The second. Second Last time. year was the same situation. В прошлом году тоже Радхаятра была сразу после фестиваля бхакти-врикша. So this is nice opportunity to have so many devotees from all around Russia here at this Bhakti-vrikša festival. Замечательная возможность, потому что здесь на фестивале бхакти-врикша так много преданных со всех концов России. So this makes Rath Yatra much bigger and much more attractive. Even not only Russia. Huh? Here Ukraine, Belarus. Okay, not only Russia. И не только Россия, я добавил. Так что это делает Радхаятру еще более привлекательной. So thank you. Please relish the festival. Спасибо вам большое. Пожалуйста, наслаждайтесь этим фестивалем. Chant and dance ecstatically. Пойте и танцуйте в экстазе. Distribute prasadam. Раздавайте просад. Distribute books. Распространяйте книги. And in this way inspire the people of Nizhny Novgorod to take to Krishna consciousness. И так вдохновляйте жителей Нижнего Новгорода принять сознание Кришны. Hare Krishna. Харе Кришна. Shri Rath Yatra Maha Mahotsava ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanandi, Haribol. Его милость Прабхавишну Прабху Ки. Сейчас Гуру Махарадж раздаст немного той самой знаменитой радхаятровской халавы и фруктов. И одна просьба, если кто-то хочет сделать пожертвование на те проекты, которые вчера рассказали.